Okay. All right. Okay. Thank you all for the opportunity to be here today, especially to the moderator, to the organizer of this meeting, and to the jury. We would like to present to you today Second Brain, which is an application we've been working for about 9 months, prototyping, testing, failing. Now we have a test pilot version. We call it that. It's really an alpha version. I'm joined here today by Huberto Rai, which is interaction designer and certified test pilot. Also, I'm joined by Bartolomé Novak, who is working on the flex part of this application. So, Second Brain, we want to deliver an internet service where you can upload files to a virtual hard drive and connect your account to all the internet services that you use. Organize everything in your personal internet library. First, I will just talk a little bit about the past and the future, short, because I know you are experts on this topic. Second, we do a live demo of the Second Brain solution. And finally, we talk about the test pilot program, which we have now. Past and future. Someone said 20 years ago that the network is the computer. They worked in Sun. And we believe in this vision, and we think it's more close to reality now than it was 20 years ago. We have seen a development from big machines to systems to software to services, and now Web 2.0, it's a matter of content. Content is king. We also have seen going from big machines to computers and now the internet. The PC is nothing anymore, it's just a way to access the internet. And in the internet we have seen this period. Probably some of you were working on the internet business at this time. You all remember this. It was all about the money, all about commercializing the internet, selling stuff, really. And this is a grim example from the history in the US. It's the Pets.com socket puppet. They spent 100 million on advertising, and they never made any money. They went bankrupt after 12 months. Symbol of the .com period. Now it's Web 2.0, and it's all about people, and it's about content. We see people using services like LinkedIn. How many people are a member of LinkedIn here? Delicious? How many use Delicious? Flickr? Oh, come on. YouTube. How many have seen a video on YouTube ever? At work. Anyways, these services, I estimate they have maybe about 200 million users combined, which is kind of 20% of the total internet population, evenly distributed. And the reason they are so popular is because young people, they want to be creative, and these services create a place where they can create content. And not only can they create content, but these services have an arena where you can present your content. It's like you can create something and automatically you have something that will watch it. Even if it's only 20 of your friends, it's really all you dream about. So I think this is a really, really big trend happening right now. So we think this is going to continue, and we think that people are going to use the internet almost like they use the PC today. This means that they're going to use lots of internet services. Delicious, Flickr, YouTube, Soho, WordPress, Google, and many more. But of course, they're still using the computer. And the next challenge is how to keep track of everything when it's quite difficult to keep track of everything on your PC. And now we have everything all around on the internet. How to keep track of everything. And that's where Second Brain comes in. We want to create a service where you can organize all of these services into one single library. You connect to these services and you can see them in a simple list in my library. Think about Windows Explorer on your computer. I don't know the name in Polish. It's where you have all your files. Explorer. So you see a list of files, you click on the file, it opens in the application. It's the same thing that we want to do with Second Brain. We can also organize stuff in collections, and we have a social layer where you can explore other people's collections and find other people. We will show how it works momentarily. Actually, right now.
we go. So now we are live actually. Now you will log in. Więc znajdujemy się na stronie powitalnej, którą każdy już może obejrzeć, jeśli wejdzie sobie na secondbrain.com. Niestety nie wszyscy jeszcze mają dostęp do tego systemu, ale jeśli zaaplikujecie tutaj i wyślecie swoją aplikację, to prawdopodobnie w najbliższym czasie będziecie mogli obejrzeć system. Chodzi o to, że jeszcze nie wiemy, czy jesteśmy wystarczająco wydajni. Jesteśmy w środku. Widzimy tutaj kilka opcji, o których Lars już wcześniej wspomniał. Moje serwisy, które można podłączyć. Moja biblioteka, kolekcje i tutaj opcje społeczne, z którymi teraz pracujemy najbardziej w obecnej chwili. Spróbujemy rzucić okiem na bibliotekę, jak to wygląda. Ja już kilka rzeczy wcześniej sobie tutaj wrzuciłem. Możemy w zasadzie uploadować wszystko, to znaczy dokumenty, zdjęcia, filmiki, w zasadzie każdy rodzaj dokumentów. Na razie mamy tutaj 3 gigabajty pojemności, ale raczej traktujemy to jako pewnego rodzaju dodatek, więc nie chcemy tego formować jako serwis, gdzie się składuje pliki. To jest po prostu pewnego rodzaju coś ekstra. Myślę, że możemy spróbować coś tutaj wrzucić. To nie było zaplanowane. Z mojego komputera. It's 27 times and then it will go. Ale w jaki sposób? Po prostu uploaduję z komputera. Później zapytam. Okej. Chyba nie korzystasz z miniaturek, zdjęć, jak z nowerza? Życia miniaturki. To było tylko okienko otwórz. Tak. Tam są miniaturki zawsze widoczne. Tak. Wybierasz sobie. No to wpadł już wcześniej Windows, znaczy... Nie wiem, ostatnio trwało to około 5 minut, nie wiem, czy ze względu na połączenie, jakoś połączenie, w każdym razie możecie mi uwierzyć na słowo, że to zdjęcie wrzuciłem tutaj przed chwilą. Myślę, że nie będę wszystkich trzymał w niepewności, bo chcę pokazać ciekawsze opcje. Więc może przejdźmy do moich serwisów. I tutaj mamy na razie kilka serwisów do dodania. Nam się troszeczkę rozjechało. We've got some contrast problems with these projectors, so maybe it's not apparently the same as what you can see on the screen. Like Cuba. Korzystamy w tym przypadku z API, które są udostępniane przez różne serwisy, dlatego w pewnym sensie jesteśmy przez nie ograniczeni. Na przykład w przypadku YouTube'a jest to limit filmików, które można sobie ściągnąć. To znaczy, my się nie ściągamy tych filmików na nasz serwer, tylko po prostu tworzymy sprytne linki. Mam nadzieję, że się dodało. Spróbujmy zobaczyć w bibliotece. Jesteśmy. Tutaj są głównie zdjęcia Larsza, może filmiki Larsza z wizyty, kiedy zbierał fundusze na Second Braina. Seed farm, yeah, this is it. I działa. Może nie będziemy teraz oglądać filmików. Spróbujmy dodać coś jeszcze. Może Delicious. Ja jestem osobiście wielkim zwolennikiem Delicious. Mów trochę głośniej, bo ci z tyłu nie będzie słyszeć. Dobrze. A najważniejsze jest to, co pokazuje.
Ja mam chyba około 500 zakładek, więc to może chwilę potrwać. Muszę logować za każdym razem przy hasło. To znaczy w momencie podłączania się do serwisu. Później to będzie ściągane automatycznie już. Natomiast jak chodzi o prywatność hasła, nie planujemy trzymać po naszej stronie. Ale musicie pobrać to hasło i wysłać, więc przychodzi to wszystko z systemu. No jednorazowo przy podłączeniu serwisu tak przechodzi. No, klient tego nie wie. Nie wiem. Przecież właśnie podaję hasło i nie wiem. Ale nie, co innego wysłanie, co innego używania. To jest sorry, ponad 10 znaków. Konto bankowe też można podłączyć. Przejść bloga, podając hasło. Przez otwarte apki. Mówisz claimer block, mówisz czasami to, możesz dowody stanu. To się udało? Albo podając hasło i Próbujemy teraz obejrzeć moje zakładki. Mam nadzieję, że nie ma tam nic nieprzyzwoitego. No więc mamy tutaj zakładki ściągnięte z Delicious. I tak jak tutaj widać, całego kontentu jest już ponad 600. Dlatego, żeby ułatwić jakoś jego przeszukiwanie, korzystamy z tagów, które dostarczają aplikacje. To znaczy tutaj w tym momencie widzicie najpopularniejsze tagi. Widzicie najpopularniejsze tagi z Delicious i z YouTube'a, które po prostu zostały zmerczowane. A powodem tego, że mamy tutaj taki rodzaj niespodzianki, jest to, że wcześniej do Delicious importowałem wszystkie swoje zakładki z przeglądarki, w związku z czym mam tak to zapisane. Możemy spróbować teraz na przykład posortować trochę. O, i tu widzimy, że jeśli powiedzmy chcieliśmy znaleźć jakiś ciekawy content związany, blog na temat accessibility, to już mamy tutaj content i możemy go stąd otworzyć, możemy go też edytować, to znaczy dodawać. Przynajmniej taki jest plan. Nie wszystkie opcje jeszcze dzisiaj działały, bo mieliśmy problemy z przejściem na nową wersję. Teraz po co to wszystko? To znaczy chcielibyśmy przede wszystkim umożliwić użytkownikom zbieranie tego wszystkiego, żeby można to było łatwo prezentować w jednym miejscu. To znaczy w momencie, kiedy na przykład prowadzę jakiś research na temat, powiedzmy, Web 2.0, ściągam sobie zakładki z Delicious na temat Web 2.0, ściągam sobie jakiś artykuł, który napisałem na swoim komputerze, ściągam sobie jakiś filmik z YouTube'a i wszystko to wrzucam do jednej kolekcji. Teraz stworzę nową kolekcję. W bardzo prosty sposób. Kolekcja to jest projekt. Kolekcja to jest pewnego rodzaju projekt, tak. To jest można myśleć o niej jako pewnego rodzaju folderze, gdzie wrzucam różne rzeczy. Z tym, że jakby sam pomysł w ogóle Second Braina narodził się z idei mind mappingu, w której trochę odeszliśmy, ale to jest bardzo długa historia. Tak jak Klasz mówił, mamy za sobą różne przełomy. W każdym razie teraz oczywiście wprowadzimy mind mapping w niedługim czasie, natomiast nie opieramy tylko tego i wyłącznie na mind mappingu, gdzie zresztą na rynku jest już bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o tego rodzaju aplikacje. Natomiast mind mapping będzie wspierał to rozwiązanie również. No i możemy tutaj spróbować teraz wrzucić jakiś link do kolekcji. Taki. I możemy jeszcze wrzucić jakiś filmik. O, na przykład taki. I jakiś plik jeszcze. Taki fajny Ajax, a z jakimi przeglądarkami działa? W zasadzie z większością chyba
To jest rozwiązanie oparte na Flexie, więc generalnie wszystkie przeglądarki, które obsługują Flasha 9. Czyli wszystkie systemy. Na razie ta funkcjonalność dotycząca kolekcji nie jest jeszcze zbyt bogata, ale tak jak mówiłem, właśnie chcemy wprowadzić mind mapping, chcemy wprowadzić być może foldery w przyszłości, żeby można to było organizować w jeszcze lepszy sposób. I teraz mogę zapisać tą kolekcję. Kolekcje są też tagowane, żeby było można najłatwiej znaleźć. I aby była dostępna innym wszystkim użytkownikom, tutaj przełączam zmieniam jej status na publiczną, w związku z czym będzie się wyświetlać jako publiczna kolekcja i wszyscy będą mieli do niej dostęp, z tym, że nie będą mogli jej edytować. Czy to w jakiś sposób można importować pliki z komputera? Sam Second Brain? Tak. Na początku właśnie ten plik, który próbowałem, znaczy opcja, którą próbowałem pokazać, ale tu niestety nie działa chyba ze względu na łącze. Tylko tak trzeba dodać, tak? Nie ma jakiejś takiej łatwej integracji. To znaczy planujemy zrobić uploader do większej ilości plików, żeby generalnie nie trzeba było klikać przeglądaj, dodaj plik pojedynczo. Bo dzisiaj każdy ma swoją bazę danych na komputerze, bazę wiedzy, tak? Więc pytanie, co zrobić, żeby ona się znalazła tam szybko, tak? Zgadza się, tak, jesteśmy tego świadomi. Docelowy jest też, plan jest taki, żeby wykorzystać generalnie nową technologię taką jak Apollo. Planujemy zrobić część desktopową tej aplikacji opartą właśnie technologię Apollo, która się będzie bardzo dobrze integrować z środowiskiem desktopowym na zasadzie drag and dropa w zasadzie. Czyli generalnie na desktopie sobie będzie organizował kolekcje, które potem będą synchronizowane z systemem online. Can we do the questions after? Let's do the Ale questions after. do pytań może dojdziemy potem, jest po prostu skończyć prezentację. Więc chciałem jeszcze pokazać tylko, jak wygląda warstwa społeczna. Tutaj pojawiają się różne kolekcje, które zostały stworzone przez różne osoby. Tutaj jak widać autorzy są różni. I to są wszystkie kolekcje publiczne, które zostały stworzone w Second Brainie jak na razie. Nie ma ich zbyt wiele, ale już kilka jest. Podobnie jak z contentem można przeglądać je za pomocą tagów, więc jeśli interesuje nas coś konkretnie, możemy użyć tagów. Zresztą staraliśmy się zachować spójność, jeśli chodzi o układ interfejsu i w zasadzie w każdej kategorii są obecne tagi. Podobnie jak przy użytkownikach. Tutaj też są tagi. I w przyszłości, w niedługim już czasie pracujemy właśnie nad stworzeniem bogatego profilu użytkownika, dzięki czemu będzie można z poziomu użytkownika zobaczyć wszystkie jego kolekcje, które on skomentował, wszystkie, które uznał za ulubione, w związku z czym chcemy stworzyć bardzo taką, powiedzmy, plecioną, ściśle sieć przejść różnych, tak żeby można było w dość łatwy sposób eksplorować cały system. I teraz jeszcze chciałem jedną opcję ciekawą pokazać, o której Laś mi tutaj przypomniał. To się znajduje w mojej bibliotece. Taka opcja jak przeglądanie za pomocą kolekcji, to znaczy to również właśnie ma być taka przewaga, czy jakby atut w tworzeniu kolekcji. Ponieważ mogę na przykład wiedzieć, do jakiej kolekcji wrzuciłem sobie coś i znaleźć to jeszcze szybciej niż przy użyciu tagów. Więc wiem, że stworzyłem przed chwilą kolekcję test i tam wrzuciłem jeden z filmików. I tutaj od razu widać, jest wyświetlona cała zawartość tej kolekcji, czyli te 4 rzeczy, które przed chwilą wrzuciliśmy. To jest poniekąd opcja dla osób, które cały czas są zrażone do tych wszystkich bogatych graficznych efektów, które są oferowane na tej warstwie flexowej. Jeśli ktoś preferuje szybki dostęp z poziomu warstwy HTML, może użyć tego widoku. Jeśli woli się pobawić i napatrzeć na efekty, ma warstwę flexową. Także wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o funkcję. Jeszcze może wspomnieć o tym, wiesz, funkcji publikowania tych kolekcji, wiesz, YouTube style, wiesz, bloga i tak dalej. Ale to myślę, że Okej.
the quick transition again. Yeah. Thank you, Hubert, for the walkthrough. This is technology audience. Just a quick overview of what you're using. It's complete ASP.NET solution on MS SQL 2005. Normal server using some Ajax and some jQuery for JavaScript. Architecture normal. Basically, we connect to other services API and import their metadata. We never copy stuff. We only copy stuff about stuff, metadata. The files that you upload to our service, we put on Amazon S3 service. Simple server storage, simple file storage. So we save a lot of space, and we don't have to scale our own file server. And I forgot to mention we have lots of Adobe Flex technology in the collection editor. Let's talk about future stuff. What we see now is what we have already. It's kind of like the basic stuff in the application, shows how it works. We have lots of exciting stuff coming up. We will add more content types, more services, some RSS stuff, and some blogging. Also, we are right now working on creating a social layer. First task is to create something that works for a person. It solves a problem for them. Second is to put a social layer on top of this. You will be able to add somebody else's collection as your favorite, and then you can use it in your library. You can connect to a user. You can comment on other people's collections, kind of like in Flickr. And you will have a personal profile page where you can mix and match content from all the services, and maybe some other social networks that you are using. Also, like I heard you mention, Hubert, we will expand the edit functionality in the collection editor so that it will be kind of like mind mapping. Today it's kind of like corkboard, putting stuff on a board. We will expand these features to work like mind mapping. And something we are really looking forward to is when you can take this collection and you can republish it and embed it in a different web page. Kind of like you do with videos on YouTube. Same style of publishing. So if you're writing a blog post on something and you want to reference something that you have on different services, put it in a collection, present it live in read-only mode, of course, and people can access all your stuff directly from that post. Technology, product, it's all fun. We also have to talk about money. And the business model is our method to make money. It's pretty obvious to start with advertising, like every internet service does. It's Google AdSense, and we will also use this. But we don't think we will make money using Google AdSense. It will only help us cover some of the cost. It's kind of subsidizing the work that we do to service our server. As soon as we have made the basic version work, and we have a sufficient amount of user, we will start working on a premium version. We expect that people will pay for offline synchronization, they will pay for extra storage, and so on. And with a 20% conversion rate, which is kind of like what Flickr has, a fixed rate per year, this should take us to profitability after a few users. Third, when we are big and large and we have an audience, we will be an attractive marketplace for services. So if you have a small service struggling to fight against Google, Microsoft, Yahoo, and you want a place to reach users, we will be the hub where you can present yourself to future users. If someone signs up for YouTube via us or some other application, they should give us just a small kickback. And we expect this to be the third and the top of the business model, increasing our margins and making some money. Launch plan, test pilot program, why we are here today.
In May, early May, we want to start doing more media promotion. We will try to have a release that we can try to pitch to TechCrunch so we can get a blog review. We are working on, based on feedback, we fix the bugs, develop more functionality, and we add users gradually. Today we have a few hundred registered users, and we hope to have around 1,000 in mid-May. Then we complete the basic version and we go to public beta, try to get some networking with other services, stimulate attraction, and finance for expansion. We also plan to go to Silicon Valley in the last week of May and present this to venture capitalists in Palo Alto. We were there last year and they gave us good feedback. They said, good idea, go home, build it, come back. Now we are going back. I hope they like it. And we expect to, if all goes well, we expect to open a business office in Silicon Valley and make it an American application. Not try to run it as a European application from Europe trying to reach American market. Easier to do that from the States. And you can get smart money in and good management. Development, always here. So we want now to recruit test pilots to check it out just for fun, interest, and tell us what you think. We want to show it a little bit early than we are really comfortable with. But we think it's better to, if something doesn't work, tell us, the sooner the better, and we can fix it. And it will work sooner. So you want to invite special people, motivated people to test, get us feedback, so we can make it work. And if you are a test pilot and you give good feedback and you just use it, basically, we have developed this test pilot polo shirt, which is very unique because we have the fancy logo here, and we have this here, test pilot 001. This is just a beta prototype. I ordered 200 of these and expect to give it to test pilots who join us, the next few weeks. And maybe there are some other awards if you are really good finding bugs or creating some good stuff. So what we want, and my call to action to you today, is to please sign up for Second Brain. It's on the internet. It's on secondbrain.com. And just make a small note that you are from this meeting. Yeah. And we will activate your user, after next release. That's all we have. We can take some questions if we're not over time. Yeah. I'm sure you have some questions. First question is about integration with desktop contact managers. If I can upload a simple CSV file or file exported from Outlook Express or something like that, from Microsoft Outlook, maybe from Mozilla, maybe some live bookmarks, maybe something like that. Can I do this in Second Brain to have my contacts and everything imported, transferred to this catalog of people, to find people, so I can find also my contacts I already have on desktop, and also, for example, contacts from Skype or contacts from ICQ, such kind of stuff. I understand the question. We expect not to create functionality that already exists with other services. We want to let Delicious do what they are good at. LinkedIn is good at networking. Blackso is good at the mail stuff. So this service will be provided indirectly through another service. So it's an aggregator of this and other services where I have to do something, and then just put in Second Brain. Yeah, I have to connect it. Connect the service to Second Brain. Yeah. But all stuff we're doing in other services. Yeah. Yes, and this is a very strategic choice because there are so many people. How can we be better than Delicious on what they do? Flickr, YouTube, they all. We're trying to do so much. We cannot copy everybody, so we want to let them do what they do it really well,
the only problem we want to solve is help you to see all of this in this simple list and organize it. Yeah, I understand. So if you can do it on Pluxo, upload your CSV file, we can help you import Pluxo into here. Okay, so you want to be concurrent and more easier for wider audience than Yahoo Pipes. Yahoo Pipes, I don't think we compete Yahoo with Yahoo Pipes Pipes. is very technical. It's very. It gives me not for all normal this people. stuff. For example, when I can connect and know what I can do with all these services, and know maybe some technological stuff and the way how they work by using RSS, by using URLs, by using internet databases, and so on. And you just you want to give me all this without doing this. Yeah, you just connect the service and have this functionality and make this mix, make this mesh up in a collection. Yeah. And if you want to do something with the content that you have put inside, you click open and you go to the application. Yeah. Okay. We don't deal with that, and we update it back. And this is, strategically, we think this is quite smart compared to the big three: Google, Yahoo, Microsoft. It's more and more obvious now that Google is trying to do the same on the internet that Microsoft did to the desktop PC. And they are just buying the best wiki, the best photo, and the best this and that. But we believe in innovation, and we believe that internet is supposed to be lots of choice. And we believe in the little guy developing new stuff. So we want to make it easy for people to use lots of services at the same time. If Google has a complete suite of software, internet software, you will automatically just become all Google because it saves time, it's easy, it's just convenient. But if we can create the same type of experience with maybe 10 times as many services, I think we can find a quite attractive position which Google will not want to compete with us because it would be contrary to their strategy. Who is Google? Although it's a one-way integration, right? You're not planning to do anything two-way in the future, or what's we were working on this in the fall, and we were going to do two-way synchronization. You open the stuff in Second Brain, you edit the tags, and you should push it back to the service. Okay. No, we don't do that. So difficult. Yeah. And it's the mental model, which part of what you edited belongs to inside Second Brain, and how can you chase something here and it happens over there. We don't believe users will understand this. We try to simplify the mental model and just solve one problem and do it well. If someone wants to do questions in Polish, it's feedback is ready for that. In Polish. Jeszcze jakieś pytania? What does that brain will do? Third brain is when we have people tagging the internet and we put some semantic connections on it. Topic maps. But I don't think we are there yet. But I think the semantic web 3.0 will emerge from the web 2.0 tagging all the stuff, people describing content, and then we can build some smart algorithms that can understand this and build smart links. Any other questions? Okay, fine then. Please sign up for yeah, this. probably we'll continue after all the presentations, so it will be more local talk. Local talk and maybe beer. Yeah, thank you very much.